Adonai Natan, v'Adonai Lekach. Yehi Shem Adonai Mevorach. The Lord giveth, the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord. Adonai, Lord, what are we that you have regard for us? What are we that you are mindful of us? We are like a breath. Our days are like a passing shadow. We come and go like grass, which in the morning shoots up renewed, and in the evening fades and withers. You come to us, turning to dust, saying, Return, O mortal creatures. Would that we were wise, that we understand where we are going. For when we die, we carry nothing away. Our glory does not accompany us. Mark the wholehearted, and behold the upright. Thou shalt have peace. God, you have been our refuge for every generation. Before the mountains came into being, before you brought forth the earth and the world, from eternity to eternity, you are God. As for us, you turn us to repentance and say, Return, you mortals. The days of our years are 70, but by reason of strength 80 years. But 1,000 years in God's sight are but yesterday when it is past, or a watch in the night. Teach us, therefore, to number our days, that we may attain a heart of wisdom, and may your favor, O God, be upon us. Establish the work of our hands, and that it may long endure. And for those of you, we'll say together the 23rd Psalm. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He guideth me in straight paths for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil. Thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou hast anointed my head with oil. My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of our life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Amen. I lift up my eyes to the mountains. What is the source of my help? My help comes from the Lord, maker of the heaven and earth. God will not let your foot give way. Your protector will not slumber. See, the protector of Israel neither slumbers nor sleeps. God is our guardian. God is your protection at your right hand. The sun will not strike you by day, the moon by night. God will guard you from all harm. God will give your soul, your going and your coming, now and forever. And at this time, we're going to ask a few of the family members to help bring some remarks forward. Okay, thank you for coming, everyone. And I know it's a little bit unusual for wife to talk, but I decided that I know him better than anyone in the world, and love him more than anyone. Pawel was born May 14, 1953. He is 64. We are 64. And he was born in southern city
in Russia named Kaspiysk, and graduated from high school with honor. He was awarded from different kind of physics competition for city, for republic. He was very smart and very bright, and he after graduation the school he moved to Leningrad, St. Petersburg, and we were classmates in the same aircraft instrumentation university of St. Petersburg, and we studied almost 6 years together. And again, he was very bright. After 3 years at university, they made us like group of advance, and they took from different classes people, and he came to our class where almost genius people was there, and we fall in love and get married on fifth level. Our university was 5.5 years, and we married January 21st of 1975. Yes. And after 1 year, the same day we married, we got our first gift, our older daughter, Kate. She was born the day of our university. It's our family holiday. And then after 9 years, we got Natalia in 1984. And we were very lucky with our daughters. And Pavel loves them more than anything, and maybe not more than his grandkids, but you know, he really spent so many times with them. I have picture over there that he was, you know, we have in bathtub full of water, and from the birth he could stand on his knees and like half an hour trying them to swim to make them, you know, grow better. But he spent a lot of time with them, teach them everything, you know, like bicycle, swimming, skiing, whatever you can say. And in 1993, we moved to United States, and Cleveland was very kind to invite us, and we spent next 24 years in Cleveland. And Pavel loved it with all his heart. He never had any doubt that we did the right thing, and he was absolutely happy. We lived our life full of everything. Even when he was diagnosed with cancer in 2010 and had his surgery, we still continue to live our life the best we could. Okay, and to tell about my husband, the most important, he was kind. He was very kind person, okay, very fair, and he was very loyal to his friends, to his family. He loves his parents, who we invited, and his brother family invited to Cleveland. They came after us, and he loves especially his mother, Zina. He loves very, very much. And we got Kate married, and we got 3 wonderful grandkids, Daniel, Julia, and Alina. And they're the most perfect grandkids everyone could wish. And he was so proud of all of them, all the achievements. And about our daughter, I think everyone knows.
Kate got master in anesthesia. Natalia, doctor of pharmacy. They are smart after their father, and he could do everything. He was trying to do everything by himself, Like when we bought house in Chesterland, it was 1997, after 4 years in America, and we didn't have enough to hire people. And he was on his knees, and he put, Natalia has allergy and dust mite. We could not have carpet. And he, by himself, on his knees, learned how to make hardwood floor, and he put all hardwood floor in our house. He put ceramic floor around fireplace. Yeah. He took care absolutely about every problem. Like I told, they did not read it yet, but his last days, he was writing down direction to my brother, to my son-in-law, to my grandson, how to fix everything in the house. Where is filters, if water goes slow, what they have to do. He knows that it's impossible for me to figure out how to do it. I'm absolutely technically stupid. But he left notes for men in our family how to do it for me. And, he taught Daniel how to drive a car. And he gave him, Daniel will tell by himself. Yeah, anyway, he loves all his friends, and he will be happy to see all of you here. He valued very much University Hospital, where he was working last 16, 17 years, and he always told good about people around him, that they are good friends, they are good people, and he loved to work for University Hospital, it's for sure. Because it's his nature, he always tried to help people, and it was a job for him. And I think that's all I could say. You know him many years, and yeah, he was really, really sick. And he, less than months ago, we were celebrating Daniel's birthday, and he made an effort, and we drive to a house up the street, and he spent 3 hours with our friends and family over there. And it was the last time when he saw everyone. Yeah, but he will be really glad that all of you here to say goodbye to him. Okay, your turn. I don't know, he was just, he was the best dad. And I'm so lucky to have him as an example, and my kids are lucky to have him as a grandpa. I mean, he's the best. There's nothing else I can say. So, I'm lucky to have had him for 41 years of my life. And I admire my mom, a strong woman, because it's hard to talk. So if you guys want to say anything, please. Natalia? He was just the strongest man I knew, and anything you needed, he was just right there, and he's kind of the backbone of our family, and I feel like Natalia, cool, okay? This does not work, and he ran to your house to fix everything in your house. He just took care of everything, and he was just, at his core, just the kindest, most honest person. And he was such a wonderful grandfather. It's one of my biggest regrets is that he will never know my children. Okay. Good-looking guy. Look at him. He's the handsomest man. Yeah, it's from our album when we graduated university. It's a picture. We have our classmates here. Mishka, I don't see you, but you remember him, how he is.
over there. Thank you. Thank you. And thank you so much for coming. Yeah, thank everybody. you everyone Really for coming. appreciate it. Yes, if anyone wanna say something, you're welcome to take your place. Yeah, I wanna say sorry, all American friends about I'm gonna speak Russian. Yeah, because for me difficult speak English for Paul. Мы сегодня с утра собирались говорить с умным, добрым человеком, Раби. Ну вот, и после 30 или 40 минут поняли, что это абсолютно невозможно. Он хороший человек, но он встал в тупик только одним тем, кто как называл Пашу. Ну вот. И да, после этого он поднял руки кверху и сказал, что нет, ребят, я не смогу его сказать, кто он. Значит, Паша, Павлик, слон. Похоже, доходит только сейчас, насколько он близкий человек. Ближе некуда. И знаю его очень долго, ну вот. Только сейчас осмысление приходит, насколько близко. Вот. Мы с ним по жизни очень так близки. И не было, наверное, проблемы, которые мы вместе не обсуждали, не обмусоливали, начиная от мелких бытовых, кончая глобальными мировыми. Вот. Иногда упертый, со своим, как сказать, пониманием, но всегда как бы находящий в себе силы сказать, если он не прав. Вот. И Паша боец. Был им и остался. Митька говорит, он сильный. Да, он сильный. Он боролся сколько мог. По жизни борец, ему говорил. И он не хотел стать немощным, беспомощным и быть обузой. И он не стал. Он обманул болезнь, не ушел. Вот так взял и ушел. Но во всяком случае для меня он навсегда останется боевым слоном, сильным, каким я его и знаю. Все, спасибо. I would like to say good afternoon, but I can't. An expression, Iron Man. You know what does it mean? He was the strongest man I have ever met before.
but she's stronger. No doubt. There was a fight. 7 years. 7 years. It's impossible to imagine how difficult for him that was, because he was a strong man, and when strong wood could be broken by the nature, everything could be broken except love and memory. I came through the Pacific Ocean, and I know, no doubt, it's very important to whom with whom you're sharing your ship. And there is a Russian expression, I don't know how to translate it. Я бы пошел с ним в разведку. О. Мы не были так близки, как Мишка с ним. Но я всегда удивлялся, какой он сильный мужик. Но, повторюсь, она сильнее. И вот эти цветы, они ему уже не нужны. Это цветы для тебя, Леночка. Я думаю, что все в этом зале просто восхищаются тобой. Not just wonder, it's a honor to meet you as his wife, now as a person who is the strongest. If he was the Iron Man, you are Iron Woman. Everyone here knows that, and I'm pretty sure agree with this. 7 years of inspiration to that fight. I'm pretty sure he tried to decline the fight first days, and no doubt I think I know who was that engine inspired him to the fight and helped him to do that difficult fight. And you know, there were no complaints from them, from both of them. Never. Just one time, maybe 1 month ago, I saw her tears. Может быть, там он сможет сделать то, что я не могу. Пока не могу. Там, где его тело больше ему не понадобится, он, может быть, сможет то, чего мы тут не можем. Передать привет там всем тем, кто ушел раньше. But we are much more happier than him, because we still we are able to say how we love to each other. And we must do that, because it's necessary for those who are still alive, and it's very important for us to stay happy, even now, because we're still able to love. I love you, Pasha.
I love you, Lena. Anything I could do, I will do for you. Sorry, guys. Говорят, мужики не плачут. Вранье. Они в бою не плачут. Hi. I'm usually not very good at those kind of talks, but I guess nobody is. Kate asked me to say something, a little bit about her dad. And when I started thinking about it, I could only think of good things, the happy things about Pasha. I've known him for quite a long time, for pretty much as long as I know Kate, which is about 20 years. And for this whole time, I just always get impressed with his, he's very, very calm person. He's very, he just kind of, this is how he is. He's just a calm, mellow guy, but he's very sensitive to things. He listens to you. It's just so, he's comforting. It's very comfortable to just be with him. And for me, he's not just Kate's dad. He's also our kind of group friend. We always used to go together on vacations. We go travel, go camping, go, celebrate different parties. So he was kind of always there. But he's also, I have another kind of special connection with him because we worked together. We worked at university hospitals, and I have those special moments, those special times when he would come and visit me in my office. He'll kind of stop by, just sit in my office, and he'll be saying, "Okay, so what's up? Doing nothing again?" It's like, "Ну что, мелко, опять бездельничаешь?" Okay, yeah. And then he'll start looking around my office and be like, "Well, I think you need a shelf over here, and you need a clock over here." And then a couple days later, he'll stop by with a hammer and a screwdriver, and he'll put something in. So right now I go to my office, and I kind of see Pasha there. So and then, he's just very, he doesn't have that, I was thinking to say it in Russian. Now I'm trying to translate it in my head. But going to the times when he actually started getting sick, he was just doing it so quietly and trying not to bother anybody. He wanted to make sure nobody really knew that he's truly sick. He was slowly, kind of melting away, and he just looked fine. He looked like he was okay till probably the last couple months. And then the last time I actually saw him was the last time he was in the hospital, and I came to visit him. And I know he was pretty sick, and his spirit went down when I talked to Kate. And when I walked in there, he looked like he cheered up. He looked pretty happy. Obviously not happy, but he was smiling, and he said, "What's up? So you're doing nothing again?" Yeah. So it's like, "Well, yeah, I just came to visit you." And we said, and he was just kind of talking nonstop. He was telling me the stories about, he said, "I've been laying here, I kind of have nothing to do, so I'm reading a lot of stuff." He was telling me about the latest news and the latest, the driverless cars, and he was watching some kind of Animal Planet or whatever on TV. He's like, I'm just doing all kind of scientific, studying or whatever he was reading. So I just want to say that we're going to be really, really missing this great, calm, and wonderful person. There sure will be an empty spot among all of us here. So Конечно,
Конечно, конечно. So, my grandpa, Pavlik, he gave me everything I could have asked for. He filled in all the spaces. He was just the best grandpa that he could possibly be. He taught me so much. He taught me how to fish. He taught me how to change the oil in my car, how to change the filter. He gifted me my first car. He gave me so much of his time and so much of his love. I remember wrestling him when I was a kid. He taught me how to play dominoes. There's just so much to miss. Like they said, he's very strong to the very end. He always has something to give. He would cook me and my sister's meals. He learned how to make new things, how to do new things. I really don't know how to put it into words. It's just a lot. I'll miss him a lot. And I'll carry the love that he gave me for the rest of my life. And hopefully I can pass it on to other people like he did to me. Thank you all for coming. Павел был старше меня на 10 дней. Это был мой как старший товарищ. И звали его так же, как меня. И, в общем-то, я сейчас чувствую, ну, по крайней мере, у меня такое чувство, что ушла какая-то часть моей семьи. Я всегда как-то считал, что близкие друзья, они намного ближе, чем какие-то дальние родственники. И я считал семью Шкаевых такими близкими друзьями, которые были ценнее для меня, как мои дальние родственники, с которыми я не виделся. В общем, я ощущаю потерю части своей семьи. И как-то мне безумно жалко, я все время чувствую вот это, сколько Паша не успел еще сделать. То, чего он хотел, там, начиная от тех фильмов, которые он пытался переводить всю свою жизнь в компьютерную систему, и, по-моему, так не перевел, жалко, не успел. И много-много всего, чего он еще успел бы сделать, чего он умел. А с другой стороны, если посмотреть, сколько он оставил нам, сколько он сумел оставить, сколько безумно многого. В основном, конечно, хорошая память, которая останется с нами. Это большое дело память. То есть вот сейчас я смотрю назад, последние 25 лет, мы здесь знакомы уже 25, не 24 года, а 25 лет. 25 лет. Я помню все эти 25 лет. Я помню, как мы ездили в Мексику. Я помню все. Вот это приятно. Это память, которая останется с нами. Паша оставил после себя прекрасную большую семью. Детей, внуков. Вот правнуков он не увидит. Вот. Ну, в общем, мне бы не хотелось дальше погружаться в какие-то банальности и говорить. Вот я хотел поделиться своими ощущениями, что ушла часть моего прошлого, часть моей семьи. Спасибо, извините. Спасибо, Паш, спасибо большое.
Павлик, ты ушел так неожиданно от нас. Пусть земля тебе будет пухом. Ты всегда для нас будешь живым, таким же молодым, как на этой фотографии. Когда-то в аналогичной ситуации, ну, не совсем, мне процитировали выражение Натальи Белохвостиковой, известной российской актрисы, которая сказала: «Жизнь не просто коротка, жизнь преступно коротка». И представить себе какой-то миг в масштабах Вселенной наша жизнь просто становится страшно. И мне страшно, ну, стыдно говорить эти слова здесь, но я не верю в Бога, в том смысле, по крайней мере, в каком его традиционно верят многие люди. В то же время я больше и больше верю, что он не ушел. Мы не уходим, потому что он повлиял на нас, он изменил нас. Мы его знали, значит, он оставил в нас след, значит, мы стали другими. Значит, мы потом повлияем на своих детей или на своих знакомых, а они в свою очередь. Понимаете, вот эта бесконечная цепь и сеть связей. Он уже не ушел. Не говоря о том, что он остался биологически в таких чудесных детях, внуках, и потом будет продолжение, несомненно, восхитительное. Он остался во всех нас, так же, как мы все друг в друге остаемся. И вот это счастье, что в нас так много его осталось. Вы знаете, несколько лет назад мы с нашей дочкой завели разговор совершенно как-то случайно и спросили: Анечка, вот из наших знакомых, вот кто ты считаешь, кто счастливые семьи? Вот ребенок, знаете, мы никогда при ней не обсуждаем никаких там, если мы даже знаем какие-то личные проблемы чьи-то. Она так подумала и сказала: Шкаевы, Гриффины. Это вот те два Паши, которые родились с интервалом в 10 дней. И вы знаете, это ведь не те люди, которые непрерывно целуются, обнимаются. А она говорит: ты знаешь, вот то, как они смотрят друг на друга, и то, как вот они друг о друге говорят, и как, когда кто-то из них говорит, как второй на это реагирует, как второй смотрит на говорящего. Вы знаете, вот ребенок увидел то, о чем мы сели, мы так рты открыли, подумали, а ведь это правда, ведь, наверное, вот они самые счастливые. И вчера, прошлую ночь, мне досталось такое счастье. Мы стащили у Лены альбом с дисками, с фотографическими. К сожалению, там были только фотографии, уже начиная с 4-го года, вероятно, когда диджитал появилась. И мы всю ночь разбирали фотографии, пытаясь сделать слайд-шоу, которое мы покажем, там уже позже. И я смотрела, и всегда окруженный, всегда с друзьями, всегда с семьей, всегда с Леной, и всегда улыбающийся, и всегда глядящий вперед. Человек, у которого не было, по-моему, никаких сожалений. Он уехал из России, и у него было там другого уровня образования и другого уровня работы, да, и можно было уйти в депрессию и сказать: I'm overqualified for what I'm doing here. И вообще, я гениальный студент, я получал награды республиканского уровня, я закончил с красным дипломом такой сильный институт и вынужден заниматься то, что как бы maintenance. Этого не было, потому что человек на своем месте должен делать все, что он может сделать на своем месте. Он делал это лучшим образом. Он был лучший отец, наверное, один из лучших отцов, скажем так. В этом зале я знаю еще несколько лучших отцов, но вот он из этой группы. Я думаю, что, наверное, он был лучший муж. Вот это вот мне так кажется. Но про деда я не говорю просто. Друг чудесный. Вы знаете, вот если нас сравнивать, вот если Земля бы состояла из людей, кто-то из нас был бы песком. Легко
И, в общем, незаметно. Кто-то из нас был бы водой, кто-то был бы деревом, кто-то был бы воздухом. А вот Паша был бы гранитом. Тем гранитом, из которого состоят материки. Тем гранитом, на котором строится все, на котором построена вот эта чудесная огромная семья. Вы знаете, я смотрела их фотографии, я так завидовала, потому что они как будто повторяются, и вот видно, как они взрослеют. И все время, и прибавляются только лица, прибавляются внуки, прибавляются члены семьи, и вот эта вот огромная дружная семья, которая вместе все время. Я не могу этим похвастаться, а за них была такая радость. И я вчера смотрела фотографии. Паша в Израиле, Паша в Италии, Паша в какой-то пустыне, Паша там в каких-то горах, всего не перечислить. И этот человек был наполнен жизнью, и он наполнил жизнью нас. Вот есть много можно говорить о нем, и много хороших слов сказали. Вот я просто хочу сказать, что вот мы сейчас должны как бы попробовать почувствовать в себе Пашу. Вот почувствовать в себе то, что в нас сейчас есть от него. Вот ведь он изменил нас всех. Мы его знали хоть немножко. Нам всем передалась его смелость, нам всем передалась его выносливость. Я думаю, что каждый из нас, если, не дай Бог, окажется в какой-то тяжелой ситуации, всегда вспомнит про эту фантастическую семью Шкаевых, поддержавших друг друга через борьбу с такими тяжелыми болезнями. И при этом никогда ни одного слова. Мы знали, как ему, как настоящему мужику, было это тяжело. Ни одного вздоха сожаления по отношению к себе. Я не знаю, но я думаю, что он и Лене даже этого не говорил. Он не имел права себя жалеть, потому что он знал, что ей тяжело. Спасибо, Паша, за то, что ты дал нам всем. Я не люблю этого выражения, но вот ты был настоящий мужик. Вот то, каким должен быть мужчина. Гранитный монумент, вокруг которого может быть вода, песок, дерево, ветер, дождь, гроза. А вот этот гранит стоит, и ему ничего не будет. И одна его забота — давать всем только уверенность, спокойствие и надежность. Ты дал это всем нам. Тем, что мы тебя знали, мы постараемся это передать другим. Спасибо, ты нас всех сделал лучше. Спасибо тебе за то, что я тебя знала. Сними его там. Okay. And one last prayer we're going to say. El Moli Rachamim, Shochen Bam Ramim, Hamse Minuchanecha, Kampei Hashkina. O God, full of compassion, thou who dwellest on high, grant perfect rest beneath the sheltering wings of thy presence, among the holy and pure who shine as the brightness of the firmament, who is gone unto eternity, whose Lord of mercy brings him under the cover of thy wings, and let his soul be bound up in the bond of eternal life. Be thou his possession, and may his repose be in everlasting peace. And together we'll all say, Amen. Interment will be at Whitehaven Cemetery immediately following. The family is going to be gathering. Should I be saying something? Everyone's in. So immediately following the committal service, everyone who can join the family and be with and share some
laughter and good times and smiles is invited to Restaurant Europa on Lander Circle. Yes, Lander Circle. Yes. At this time, I'm going to ask if we could have pallbearers. Do the pallbearers know who they are?